thaa igiri cia rucini gĩa karĩko na Waithaka wa Kenyua agĩgũtereba. GTN TV muciĩ wa iheo na taranda. Niguo kwamũkĩra rwĩmbo ngatho rũtuĩke skiza tune ya thimũ yaku, ũkwandĩka kiugo skiza, wĩkĩre space, wandĩke kodi ĩno 6981766 ũtũme kũrĩ 811. Naam, barabara. 1 + 1 = 2 katika muktadha wa hisabati za maisha, lakini 1 + 1 huenda ikawa 11 katika muktadha wa hisabati za kisiasa, au vile vile 1 + 1 huenda ikawa 0 katika uhalisia wa siasa na uongozi. Ahlan wa salam wa marhaba mpenzi mtazamaji, ni siku jingine, siku ya Jumanne tarehe 11 mwezi Julai mwaka 2023. Kwa busara nyingi wahenga waliweza kulonga na kufuma bamba mkua, penye wazee hapa haribiki neno, na wazee wakashauri kuwa mwanzo wa chanzo ni chanibia. Hivyo basi imeweza kutimia mida ya saa moja, ni saa za Afrika Mashariki, na nipo ange kabisa kuweza kukujuria jomvi letu na kuweza kukuchorea taswira zote tatu sikivu, maono na hisia tulizokuandalia katika muktasari wetu wa GTN Saa Moja. Lakini yote 9:10, kwanza tupate baadhi ya vidokezo kati ya tuliyoweza kukuandalia katika muktasari wa GTN Saa Moja. Kinara wa ODM Raila Odinga zidua rasmi ukusanyaji wa saini za kidijitali. Rais William Ruto aonya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance kuhusu maandamano ya hapo kesho. Na mchakato wa kusajili wachezaji na wakufunzi katika ligi kuu hapa nchini waendelea. Na kumbuka unaweza ungana nasi kwenye mitandao ya kijamii. Upande wa Facebook tupo moja kwa moja GTN TV Kenya, upande vile vile wa YouTube tuko pale GTN TV Kenya, upande wa Twitter na Instagram ni @GTN TV Kenya _ langu jina ni Munanu Makumi. Kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga hii leo amezindua rasmi jukwaa la ukusanyaji wa saini za kidijitali ili kuongeza mpango wake ambao anasema utaondoa mamlakani serikali ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Rais William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua. Kulingana na Raila Odinga amesema kuwa kutoka uzinduzi huu wiki iliyopita wameweza kukusanya takriban saini milioni 1.2. This platform is now up and running, and any Kenyan, wherever they are, you can just go to www.tumechoka.com and you will be able to access it. Last week, we announced the launch of a program of collecting signatures for the purposes of taking back the powers we delegated to our leaders. The exercise, which is ongoing, is meant to express the people's displeasure with Ruto and the raft of punitive, unfair, and unjust taxes that he has decided to impose on the people without the people's consent. The Finance Act 2023 clearly exposed the fact that our leaders have decided to take instructions from the executive, and the executive has decided to pursue its own wishes, regardless of what the people feel or say. Both the legislature and the executive have ganged up against the people, and the people have been left on their own. In return, the people have decided, rightly, to gang up against the executive and the legislature. Haya ya kijiri, Rais William Ruto ameonya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya
kuhusu maandamano yaliyopangwa kufanyika hapo kesho, huku akisitiza kwamba kufanyika kwa mkutano huu ama serikali kwanza kabisa kuweza kuangalia mkutano huu, huku akiweza kusema kwamba hawatakubali maandamano ya ghasia kama ilivyoshuhudiwa hapo awali. Akizungumza wakati utoaji wa hati miliki huko Ruai, eneo bunge la Embakasi ni kaunti ya Nairobi, rais alihakikisha kwamba utawala wake utawalinda raia wote na kwamba hapo kesho itakuwa ni siku ya kawaida ya kazi licha ya maandamano yaliyopangwa. Maneno yake yameungwa mkono na naibu wake Rigathi Gachagua pamoja na gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja. Sema ni kazi tunataka. Nairobi itulie. Maandamano iishe. Sisi hatuna wakati wa hiyo maandamano. Sisi tunataka tufanye kazi ili vijana wetu waweze kupata manufaa na wamama wetu. Wewe ukienda kutoa fujo kesho utakamatwa. Wakamatwa wasikamatwe? Wapelekwe kotini, kwa sababu rais wetu, serikali yako hawezi kubalia mtu yeyote atoke kwake akuje kuchafua amani, kuharibu mali ya raia na kuzuia watu kufanya biashara. Kwa hivyo tungetaka kusema all our officers, you have the law behind you. Can you apply the law and deal with anybody who is breaking the law in accordance with the laws of Kenya, in accordance with the Penal Code, the CPC and the Evidence Act, so that Kenya yetu inaweza kusonga. The plan we have of 1 million jobs for the young people of our country, in our housing program, in our digital program, in our agro-processing, value addition and manufacturing program, you cannot sabotage. I will not allow you to sabotage that plan because you have done it for so many years. This is not the year you are going to succeed. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? So, mimi nataka niwaambie hawa wangwana, sisi tunawajua na tunajua mbinu zenu. Na itaanguka vile ilianguka mbeleni na vile inaangukanga kila siku. So, msipoteze wakati. Mpango ya kuhakikisha kwamba kuna ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya itaendelea mbele. Kama mtakosa watu ya kufanya maandamano na kutupa mawe, shauri yenu. Kwingineko ni kuwa takriban wakulima 3,800 katika kaunti ya Kirinyaga wamefaidika na huduma za ruzuku almaarufu AI ambazo zinalenga kuboresha mifugo wa ng'ombe katika kaunti hii na vile kuongeza uzalishaji wa maziwa. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu Wanja Wanjiru, mradi wa usaidizi wa huduma za AI ni ushirikiano kati ya serikali ya kaunti hii pamoja na kituo cha rasilimali jeni cha Kenya Animal Genetic Resources Center. Wakulima zaidi ya 3,800 katika kaunti ya Kirinyaga wamenufaika na huduma za upandikizaji wa sanaa za kuzaa almaarufu AI zilizopunguzwa bei ambazo zinalenga kuboresha mifugo ya ng'ombe katika kaunti hiyo ili kuongeza uzalishaji wa maziwa. Mradi wa huduma za AI unatekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya kaunti na kituo cha rasilimali za jenetiki za wanyama cha Kenya. Lengo la mpango huu ni kutoa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa aina mpya ambayo itaongeza uzalishaji wa maziwa na kuwezesha wafugaji kupata kipato zaidi kutokana na mauzo ya maziwa. Mpango wa AI unaotekelezwa kupitia mashirika ya jamii 4 almaarufu CBOs yanalenga vikundi 60 vya jamii ya wafugaji wa maziwa. Awali wafugaji walilipia kati ya shilingi 1,000 hadi 2,000 kwa kila ng'ombe aliyehudumiwa, lakini mpango huu umesababishwa kupungua hadi shilingi 500 kwa kila mnyama. CBO imewezeshwa kupitia usambazaji wa mbegu, tagi za nitrojeni na ujuzi wa kiufundi ili kutoa huduma za AI kwa wafugaji wa maziwa. Hii mtungi itatusaidia kwa kuweka mbegu, kwa sababu mbegu venye tulikuwa tunaweka saa zingine unapiga simu na ambi uko ndoba hakuna nitrogen, unahangaika ukitafuta huku na huku. Akizungumza wakati wa ziara yake katika moja ya CBO, mjumbe wa kamati ya utendaji wa kaunti ya kilimo na ufugaji wa wanyama Daktari John Gashara alisema kuwa serikali ya kaunti pia inasaidia vikundi 66 kwa ufugaji wa maziwa ili kuzalisha chakula bora cha mifugo yao. But above all, we also joined hand with the CAGRIC, and with the support of CAGRIC we have been able to establish community-based AI services
which is able to reduce the cost of AI and improve the quality of the breeds that they are able to make. Titus Gatua, mmoja wa lengo, alisema kuwa tagi za kuhifadhi mbegu zitasaidia kuboresha ng'ombe zao pamoja na kuongezea uzalishaji wa maziwa ambayo yataleta ongezeko la mapato kwa wafugaji. The AI services around have been so expensive, beyond the reach of an ordinary farmer, and hence the need for a community-based organization to serve the farmers on the same. Mpango wa kuboresha ufugaji wa maziwa umewezesha vikundi kupokea mashine za kuchanganya chakula, injini za umeme za awamu moja, mashine ya kufunga nyasi, mashine ya kukata na kusiaga nyasi. Pila yenye tunapewa, yenye ng'ombe zinapewa saa hii ni dama mzuri, na hiyo mpira inatufurahisha, na ng'ombe zinazaa dama ziko na healthy. Vikundi hivyo vimepokea malighafi za awali kama vile magunia ya ngano, mahindi na mbegu za azileti kwa ajili ya kutengeneza chakula cha wanyama. Imekuwa ikitusaidia na AI services, na imetupe machine za kutengeneza dairy meal, na vyenye tulikuwa mbele, hiyo dairy meal ilikuwa na bei sana yenye tulikuwa tunanunua, lakini saa hii iko cheap juu tunatengeneza yetu. Baadhi ya vyama vya ushirika vya maziwa pia vimepokea jokofu la maziwa na mashini za kutengeneza mtindi. Nikiripotia runinga GTN, jina langu ni Beki Wanjiro. Sanaa ni mojawapo ya mbinu za kuonyeshana ubunifu, haswa ukitumia mabandiko au mchongo na kuweza kutengeneza michango au mabandiko yanavutia. Dario ni moja kati ya wataalamu waliobombea sana haswa katika sekta hii ya uchongaji, jambo ambalo limemfanya akatembelea taifa letu la Kenya na kufanya shughuli hii kama anavyoarifu mwandishi wetu wa habari. Na kwa kuwa kila binadamu hupenda sana kutazama na kujihusisha na vitu vinavyopendeza, sanaa ya uchongaji ni moja kati ya vitu hivi, kwani michongo mingi hubaki kuvutia jamaa wengi kwa urembo wake na ubunifu uliotumika kuichonga. Na tukiwa kwenye harakati zetu za kila siku, tunapatana na Dario, jamaa anayetokea maeneo ya New York bara Amerika na ambaye ana asili ya Kiafrika. Jamaa huyu aliyebombea kwenye fani hii, kwani amekuwa kwenye ulingo huu kwa takriban miaka 16 kufikia sasa, amesema shughuli hii kwake ni kama kipaji, kuna ni jambo alilogundua kwa kidamno, na hadi sasa anazidi kuongezea maarifa kuhusu sanaa hii katika chuo kikuu, na kulingana naye sanaa hii hulipa kama shughuli zingine. Okay. My name is Dario Moore and I'm a visual artist. Okay. So I'm from New York City. I came to Kenya after doing some ancestry research. A lot of people who are of African descent from New York City and from the States, we don't always know where in Africa that we are from. So due to the transatlantic slave trade, our histories have been severed, and many of us are trying to find a way to reconnect with our heritage and our roots by coming back to Africa. Mtaalamu huyu vile vile na kikundi na ambacho ukifathiri na ambacho kinafikia watu kote duniani na haswa katika bara Afrika, huko akisema pia na majamaa wawili tokea hapa nchini na ambao wataenda kuwakilisha sanaa hii ugaibuni mwaka kesho. That's a fantastic question. Yes, so I founded a non-profit organization called Enclave Arts Alliance, which is specifically representing Black, Indigenous, and people of color in the United States. But we have been trying to move beyond the United States to reach international audiences, specifically based in Africa. So we started the African Mural Project, which is actually going to be piloting this year. We're going to have a mural featuring 2 artists, one named Nishipi Afoti and one named Faith Omole, who are from Ghana and Nigeria respectively. So they're both going to have a mural presented outdoors that's going to be on view for about a year. And then while I was here at Tafaria Castle, I interviewed 2 additional artists from Kenya who are going to be presented in next year's mural, and we're very excited to be working with them. Lakini kama wasemavyo kila shughuli huwa na vikozo vyake, Dario ametuelezea baadhi ya vizungumkuti na ambavyo vimeweza kumkumba kuwepo kwa watu wachache wa rangi changanyika katika sekta hii. Kupata jamaa na ambao wangekubaliana na mipango yake uchongaji ilikuwa ni ngumu, yakiwa baadhi ya matatizo aliyokumbana nayo, kuona vile vile ndiye alikuwa jamaa mdogo sana kiumri kwenye shule hiyo. Early in my career, I was in a city
where there were few people of color in the art industry. And I was also the youngest, so I'd say that was one of the challenges, just finding community, finding you know, people that would want to come to your shows and things early on. And I think that, you know, I eventually found that community there, and it eventually inspired Enclave. Baada ya kufanya uchunguzi wake na kujua kwamba ana asili ya Kiafrika, ndipo jamaa huyo aliamua kufanya sanaa hii huko Afrika, na sasa ameweza kutembelea nchi za Ghana, Benin, Togo, Nigeria na sasa hapa nchini Kenya, na kuweza kuona kuna shughuli kadhaa na ambazo anaweza akafanya huko Afrika. You know, a lot of my peers were black, and they were musicians, they were dancers, but they weren't necessarily showing in galleries. And that made me realize, oh, we need to find a way to encourage more people of my background to come and take up space. Mipango yake kuhusu sanaa hii hapa nchini na katika bara Afrika ni adimu mno, kwani amesema atafungua mchongo wenye si aina yake hapa nchini, huko akiwarai watu waweze kutumia ubunifu wao kwenye sanaa hii, na vile vile akusema ako huru kusema na jamaa yote na ambaye yako tayari kuingia kwenye sanaa hii. So definitely going to I have a couple more pieces that I will hopefully will have exhibited here in Kenya. And I also have another public sculpture that is going to be erected in time for the Arboretum opening here at Tafaria Castle. So they're going to be unveiling this Arboretum in August of this year. Na hii ni baadhi ya kazi ya usanii na ambayo imefanywa na jamaa raia wa Amerika, ila tu ana asili ya Kiafrika na ambaye amekuwa kwa ulingo huu kwa takriban miaka 16. Kusema kweli ni jamaa na ambaye amebobea sana katika fani hii ya usanii. Na bila shaka taarifa nzuri sana kuhusu sanaa, na wajua kila siku mabandiko na michongo ya sanaa huwa yanapendeza sana, hivyo basi upenda sana mimi kuenda nikitazama michongo ama sanaa ya aina ile, na bila shaka siku zote hiyo basi taarifa kuhusu sanaa ndipo itaweza kunipa nafasi ya kuweza kupata angalau funda la maji, na nikiweza kumaliza kupunga onyenyo na kuwa narejea hapa kwa muda usio mrefu, hivyo basi usikae mbali. At Peak Meadows, we have tons of reasons to help you create treasured moments. We offer beautiful experiences such as rustic bar and restaurant where you get to enjoy cool drinks such as cocktails, rum, brandies, fruit juice, and delicious meals in a quiet, leafy green countryside. For your team building and family events, we offer tailored outdoor experiences. Our kitchen offers a variety of your desired delicacies, including a Kenyan favorite, nyama choma, and an outside catering package on request. We also offer elegant bed and breakfast in our deluxe and pristine accommodation rooms. You also get to enjoy high-speed internet for efficient meetings in our meetings and conference rooms. For bookings, contact us on 0700-122-322 or email us on info@peakmeadows.com. We are located along Nyeri Kando Road. Peak Meadows Grill and Steakhouse. Arrive as guests, leave as friends. Wira urutagwo na njira itiganite niguo mundu emathire orofoco wa oro muthenya nikio nyitanage nani oro muthenya wake rithaa 1:30 cia hwaini ngiguceria mawira matiganite gakuoni uri andu maruta mawira mao na hamwe na athunduri ngurani ni haha session ya GTN TV. Na karibu tena.
Vijana wamehimizwa kuwa wenye nidhamu na kujiepusha na mihadarati, mimba za mapema na kuwa kielelezo katika jamii. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu Victor Kadhumbi, hii ni kauli iliyotolewa wakati wa kuidhinisha siku ya idadi ya watu duniani, hafla ya mkoa wa Kati ikiidhinishwa katika shule ya msingi ya Muhito, Mukurweini katika kaunti ya Nyeri. Siku ya umma duniani. Siku hii husherekewa kila mwaka na hapa jimbo la katikati mwa nchi imefanyika eneo bunge la Mukurweini. Ni sherehe iliyopambwa na wanafunzi wa shule ya msingi ya Muhito ambao walijawa na furaha isiyo na kifani. Elizabeth Kajaria ambaye ni naibu kamishna eneo hili aliongoza katika upanzi wa miti, na kwenye hafla hii aliwarai wakazi wa eneo hili kupigana na dawa za kulevya, kukataa dhulma za kijinsia na mimba ya mapema kwa watoto. We have had challenges here and there because of a few incidences of gender-based violence and children violation rights. But we have addressed them in the best way possible. Where there are issues that need prosecution, we've taken people to court, and we are doing everything for the best interest of protecting the child so that we can have a future population that is worth serving this country. Irene Kitur ambaye ni mratibu wa mambo ya umma katika jimbo hili ameeleza umuhimu wa siku ya leo kwa watoto, akisema watapata data muhimu kujua walioathirika na kupata usaidizi kutoka kwa serikali ya kaunti. Create awareness and tell them that the effects of this population issues, what it can happen to do to the community, and what the community can do, because we're also looking at community participation, so that all of us as stakeholders, whether it's government officers who are implementing policy, whether it is the CSOs or the CBOs who are implementing program, whether it is community people who are supposed to improve their community participation in programs that the government and the NGOs have put in place, we will have a one understanding so that we create synergy and ensure that we have a quality of life. Because at the end of the day, what we are looking at is to improve the quality of life of our people in Nyeri County and specifically to the Mukurweini sub-county. Anne Wangoi ambaye hupigania haki za watoto amesema eneo bunge hili limekuwa na visa vingi vya dhulma za watoto, na hii hapa ni kauli yake. Umuthi thururukĩirie nĩ ciana cia gũkũ Mukurweini iria ciũkĩte kũmenya rights ciao na ũrĩa mabatie gũtũra, rights ciao na skills ciao kuma marĩa nini nginya makinyia mĩaka 18. Umuthi nĩ tũgũkorwo tũkĩmaruta ũhoro wa basics rights, ũhoro wa gĩthomo, ũhoro wa rights ciao cia mũtũrĩre na teenage pregnancy, early marriages, FGM, sexual gender based violence against children na maũndũ marĩa mangĩ mathurumaga ciana. Nĩ tũbatie gũkorwo agĩthiĩ gwĩthamba, mwana ũcio abatie gũtwarwo thibitarĩ immediately, mwana ũcio nĩ abatie kũheo right yake, na mwana ũcio angĩhuhumwo kĩmwĩrĩ nĩrĩo tũmũrescueaga tũkamũreha kũrĩa gwitũ na GBV Rescue Center, tukamwĩka counseling, tukamũhe education na tukamwethera justice. Gũkũ Mukurweini turutaga wĩra Nyeri County na tutithũranagia mwana wa mũgongo kana wada o kũrĩa guothe umĩte, no ũmũthĩ twambĩte hama gũkũ Mukurweini nĩkuo tũrera ciana tondũ nĩ tuonete kwĩna cases nyingĩ mũno cia SGBV, that is sexual abuse in Mukurweini. Also kwĩna cases nyingĩ cia ciana kwĩruta muoyo, nĩkĩo tũrenda kũmenya cause root kana kĩhumo kĩa mwana ũcio kwĩruta muoyo nĩkĩ. Yes. Shirika la Pathways Policy Institute likiongozwa na Betty Wangoi katika hafla hii na Sheri Muthaura wamewarai wa Kenya waendelee kupigana na dawa za kulevya na wawe katika mstari wa mbele katika mambo ya umma. Aidha, watoto waangaliwe kwa karibu haswa hapa Mukurweini. Around population are not just independent on issues health. That it is important that we focus on the children, that we focus on education, that all these issues work together in order for us to have a sustainable environment, to have a sustainable future. We cannot have just one people moving towards a direction. We have to work together and bring out all aspects of human life in order to ensure that we have improvement in matters climate, we have improvement in matters health, reproductive health, and even education for our children. The reason why we are in Mukurweini today is because also we want to sensitize more on the FGM, GBV, and also the drug abuse that is around, especially to the young people. So as Pathways Policy Institute today, we are here to sensitize more on the importance of this day and also to sensitize on the GBV and FGM that is going around. Because yes, as you've said, the population is so low, but it's very important to talk about these deals because as you check the population with the young people, they are getting lost with this drug abuse, FGM,
GBV and all these, and especially the teenage pregnancies that is going around. That's why you are seeing a student around. Imekuwa ni hafla siku ya leo ambayo imeandaliwa hapa Central Province. Hapa ni uga wa Muheto Primary na hapa ni Mukurweini. Kwa siku ya leo watoto wameongelelewa kwa njia kubwa sana, kukizingatia ya kwamba watoto wamekuwa wakidhulumiwa mimba za mapema, na kwa sasa kufuatia hafla hii tunatamani kuwa zitakuwa zimefika ukingoni. Nikiripotia runinga ya GTN kutoka eneo bunge la Mukurweini katika kaunti ya Nyeri, jina langu ni Victor Gathombe. Bila shaka inaonyeshana kwamba Victor Gathombe bila shaka alisherehekea siku hii ya idadi ya watu, na sio idadi ya watu basi, ni hadi idadi ya chakula. Manake nimeona anacho chakula na kila sijui ama ni wali kwa mapochopocho, lakini siku zote tunasema ni vyema tu hivyo. Basi imekuwa ni siku nzuri sana, taarifa speciali na taarifa kusema kweli ya kipekee mno kutoka kwa mwandishi wetu Victor Gathombe. Kwingineko ni kwamba shule zilizo kwenye mkoa wa Kati zitaweza kushiriki katika mashindano yatakayofanyika mjini Nyahururu. Viongozi wamesema hili ni jambo ambalo litaweza kusaidia sana wanafunzi kuweza kuonyeshana talanta zao na pia kuunganisha walichosoma darasani kwa vitendo. Mwandishi wetu Nyambura Mwangi anaarifu zaidi. Mashindano ya nyimbo kwenye kitengo cha mkoa wa Kati yameanza katika shule ya upili ya wavulana ya Nyahururu, kule ambapo shule kwenye eneo la mlima zitaweza kushiriki. Mandhari kuu ya mwaka huu ikiwa Innovation and National Development imeleta pamoja washikadau wenye lengo la kuwapa fursa wanafunzi kuleta maonyesho yao, kuwezesha kupata ufafanuzi zaidi kuhusu tamaduni zao. Gavana wa kaunti ya Nyandarua Kiari Badilisha amehimiza umuhimu wa shughuli kama hii ambayo inaleta pamoja walimu, wanafunzi na jamii, na kuomba walimu kushirikiana na serikali kuhakikisha wanafunzi wanajua talanta wanazo katika mkoa huu. I want to appreciate that we are able to reach this stage. I want to appreciate our teachers, those who have made us to be here. What we have just seen here is actually miraculous. Thank you very much for giving our young children, and this, especially those who live with disability, an opportunity to feel that they are also important. I know also your theme is nurturing talents for innovation and national development, which is very important. Where we are today, the career jobs have become fewer. And therefore, one way of creating economic development is through this kind of work. I'm challenging our teachers, let us look at the day-to-day life, things that people don't know and we know, and they are factual. Let us put them into stories, into shairis, into poems, into songs. And I'm telling you, it will be a double-edged sword. National Chief Executive Board Bwana Frederick Ngala amesema hii ni mojawapo ya nafasi ya wanafunzi kuonyeshana talanta zao kwa vitendo. We have moved from what we are calling knowledge-based curriculum to competency-based curriculum. Now, competency-based curriculum is largely a competency-based issue. In other words, it emphasizes a lot on issues practical work, being practical in everything you are doing. Kenya Music Festival is the arena, it is the forum in which we will practically demonstrate how performing arts should take place. And that's why we have children behind me and everywhere else in this republic. In fact, Kenya Music Festival brings to reality the ideals that are embedded in the competency-based curriculum. You will see music being performed practically and not in theory. Mwenyekiti kwenye mashindano ya nyimbo mkoa wa Kati Bi Agnes Mwangi ametoa shukrani zake kwa kuanza kwa mashindano haya na kusema hii itasaidia wanafunzi kuunganisha walichokisoma darasani kwa vitendo na kuonyeshana kwa dunia nzima. For the music festival, our interests are for authenticity. What normally happens really on the ground, so that we pass on. You and I are aware that along the way, most of us may not even be able to speak our
first language, what we used to call the mother tongue. So we are now encouraging our learners to learn these songs right from the lower level. They perform this music, and generally we expect that we are passing on those same values that were passed on to us by our grandparents. Nyambura Mwangi, runinga ya GTN Laikipia. Mchakato wa kuwasajili wachezaji na wakufunzi hapa nchini waendelea kushika mkondo, huku timu tofauti zikiwasajili wataalamu wa soka ndiposa kuwawezesha angalau kufanya vyema katika msimu ujao wa mwaka wa 2023-2024. Senior Sergeant Vincent Othiambo amepewa kandarasi ya kuonoa vijana wa Ulinzi Stars kama mkufunzi wa muda, huku Bernard Mwalala akijiunga na vijana wa benki almaarufu KCB kama kocha wao mpya. Na katika kikosi cha Eagle almaarufu AFC Leopards, aliyekuwa mkufunzi wa timu hii Patrick Osem Raia Ubelgiji, ambaye amekuwa akiwaondoa vijana hawa kwa misimu mitatu mtawalia, ametangaza kwamba hataongeza mkataba wake na AFC Leopards, akitaja sababu za kibinafsi. Na katika hafla ya kutafuta ni timu ipi ya tatu itashushwa au kupandizwa katika daraja la NSL na FKFPL hapa nchini mtawalia, timu ya Muhoroni Youth itasakata dhidi ya Wazito mnamo Jumamosi tarehe 15 mwezi huu. Mkondo wa kwanza ugani Migori, huko mkondo wa pili ukitarajiwa kuchezwa Julai 22 mwaka huu ugani Muhoroni. Na bila shaka kufikia hapo na taarifa yetu ya sport au michezo, ndipo nitaweza kukunja jomvi na niweze kutilia kikomo taarifa zetu za muktasari wa runinga GTN mida ya saa 1 za jioni. Lakini kila siku kabla niweze kutoka studioni, naona kwamba watu wamejiunga sana nasi. Anamuona Kenyan One anasema tuned in na kuona Eric Nderito unasema I say ndivyo hivyo. Asante sana, siku zote tunasema hivyo ndo hivyo. Asante sana Richard Musaka anasema very nice. Peter Ichura niko ndani kabisa mkuu. Asante sana Shazi Queen anasema niko ndani kazi kuntu kawaida kama dawa sadakta. Anaitwa Flora Telvin anasema kwamba vile vile hapo mitamboni. Asante sana, unazidi kuniandikia kwenye mtandao wangu wa Facebook. Na kuona Bente Kabente anasema kazi kuntu sana. Kelvin Mwangi anasema kazi nzuri, talanta unayo, asante sana. Hara na Mutuko anasema kwamba maeneo ya Kiharu Muranga mnatupokea vizuri sana. Kamwana Kawaidira tu anasema kazi nzuri kaka. Irina Reni mama Keshante anasema kwamba natuma rabirabi kwa familia ya David Mwangi haswa kwa sababu ya kuachwa na kijana wao. Asante sana. Gatito Edwin vile vile anasema uko mitamboni, asante sana. Na kuona Jen Wanjiru, asante sana. Wolf Ryan unasema asante sasa na kuona, asante nilitamani sana, thank you so much. Den Wamso na Jackson Mwaniki, Gabu Cash, Kevin Spoiler Kevos, Shazmin Shax Mwando, Rorin Kamau, Riz Gwara, Nick Mick na Steven Kerimaina unasema vile vile mpo mitamboni. Na siku zote ukifikia hapo mpenzi mtazamaji, niruhusu basi niweze kutoka studioni, na kabla yote 9:10 niweze kukushukuru wewe ambaye umeweza kututazamia, ukaweza kututumia rafa. Wewe umetutazama hujatumia rafa, asante sana. Asante kwa ambao wote wameweza kuwezesha taarifa hizi kuwa zinakuja mbashara kutoka kwenye studio zetu, tukiongozwa na waandishi wetu wa habari ambao wamefanya kazi kuntu sana. Vile vile wahariri wetu wakiongozwa na Gitonga Ndweri pamoja na mwenzake Sylvester, asante sana. Vile vile mzalishaji wa taarifa hizi anajulikana kama vile Murethi pamoja na mwenzake ambaye ni director Rico, asante sana. Mpiga picha wetu Jonte from manager siku zote naitwa Mary Kabu, nasema asante na asante sana. Na basi nikikuacha na dibaji la siku, dibaji la maisha. Leo tunazungumzia dibaji lipi? Dibaji la leo, ukiweza kuishi na hera kwa sababu ya kuweza kulipa bili zako haujafirisika. Jambo na ambalo limefanyika ni ati umeweza kuwajibikia majukumu yako, na hivyo basi nakusihi ujitume tena hapo kesho ndiposa vile vile uweze kujilipia bili zako kwa njia hafifu. Kumbuka inawezekana tukiwajibika. Salia na Mwenyezi Mungu na ukue na jozi njema. Langu jina ni Munano Makomi. Siku zote tunasema alamsiki.